מקס פיין 3 סאונד יוסי מקס פיין 3 ויוסי. זה מה שהולכים לראות עכשיו ממש הרבה. מדיום, כי אני החלטתי שאני אוהב את מקס פיין, כי הראשון היה אדיר. אז כאילו כן, אני משחק עכשיו, יהיו פרקים של רבע שעה. עברתי דירה בול, כאילו פה. אגב, אין לי אינטרנט עכשיו, כי פאק בזק, דוד. פאק דה פוליס בזק, מן. קיצור מקס פיין 3, אמרתי שזה מגניב אש. ניסיתי טיפה להשתעשע עם זה, אבל עכשיו אני מתחיל להקליט מההתחלה הכל טוב. רוקסטאר סטודיוס פרודקשנס. לא, NS בסוף. קיצור, הוא משחק טוב, ראיתי קצת טובטון, הוא משחק, הוא מצחיק קול, אני אשתדל להיות גם. וזהו, מה אני אגיד לכם? חוץ מזה הכל יופי. אני נחמד היום. מה יש לך בתיק? אני יודע מה יש לו בתיק. תמונה, אצל המשפחה, אני סייקינג. המשפחה שלו מתה בראשון, אתה מבאס. יואו, זה טראומות כילד. השלבים עם הדם, כאילו, פסים של הדם, אני לא התגברתי על זה תחת. לא ממש סיימתי את מקס פיין 1. 2, לא היה לי מחשב בזמנו. ואת 3 אני אסיים בשבילכם. ובשביל סייג'ר קובלנג'נאיוב שייצב את המשחק הזה. ג'ייסון בואו. זהו, אם אתם לא מכירים אותי, אני יוסי, אני אוהב לשחק במחשב ולהקליט את זה. זה הפטיש שלי. משחקי מחשב. אז כן. וואו, איך להיות לי אפג'י. איך להיות לי אפג'י ברייס אורסלפס. אני מתנצל. איכס. אני שיקור אחי, כאילו במשחק. העניינים אני אכנס לדמות. I'm excited. really. יותר מגניב. הופה, דרמטי. אני לא הייתי מעשן, אבל אם הייתי, זה לא בריא לך? I think you're right. I think I am gonna like it here. I'm gonna like it. Señor artist. Jojobst. JD Solido. Wallace Robinson. It's my new life. הייתם גם פרונט זה סופר Just טוב, like you said. עכשיו חכות עונה, הנה עלימו. מוזיקה יפה. טריק טוב, עדיף לך מהיר אחי. What have I got to lose? Apart from the weight. מה שקורה איזשהו כזה. Very funny. Yes, that is a fake laugh. חרה לו בחיים. אז הוא החליט להיות מאבטח בסאו פאולו. כלומר שיהיה פה הרבה מבטא מצחיק וישר לצחוק על קווין בקה. אתה מתכנת. היה לי כיף להיות מתכנת ברוקסטאר. מישל ורוז מתו אותו יום, זה לא כאילו אירוני, פשוט פוצחו אותם, מסוממים. מסכבד זה שיט. והמוזיקה, וואו. מה שכן זה די גורם לי לרצות להרוג אנשים בשמו, כאילו תוך המשחק, לא במציאות, אל תגידו לאף אחד שאמרתי את זה. רוב נלסון. גרונימו. אל תפקח. זהו, קול. תמונה יפה. יאללה אחי, הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. אנחנו נהרוג איזה 8,000 אנשים והכל יהיה בסדר. זה היה חמוד. אל תשבור את הבקבוק. אל תיפול. וואו. היה פה עוד טריק. אוי מן. That's not nice. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Oh, man. Say what you want about Americans,
but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. סאו פאולו. משהו רקוב, באוויר, 58. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. קודם חשבתי שהוא דומה לראובן עטר. How's the cocktail? הוא דומה לכל דמות ערבית בכל סרט הוליוודי. כל דמות ערבית. אתה נראה כמו ערבי ג'נרי מבחינת הוליווד. אז נקרא לו מעכשיו אבי. אבי או... טורבו אבי? אבי. אבי טולדנו. אוקיי, זה אבי טולדנו עכשיו, נשתדל לזכור. אני מאמר שעד צ'פטר 4 אבי טולדנו מת. Just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? לא זה מ... over there talking to that guy. זה כמו השומר של קליסי, איך קוראים לו? אני לא זוכר את השם שלו. think, I'm not sure. Serious though. Big הוא ממש דומה לו גם. יכול להיות שזה הוא אשכרה. צריך לבדוק את זה. אם מעלי אינטרנט. That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Cock. Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look-alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good-time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. The guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Guilty good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. הם אוהבים כדורגל, תיזהרו. עושים. תראו כגדח מקס. אבי. Let's get him. אוקיי. שמעתם את הקנאקר? Shit's gonna go down. Things had gone from fine to fucked up in about a second. And now there were two idiots at the wheel. אידיוטים נוחקים. אני לא יודע איך אבי טולדנו נראה, יש לי הרגשה שהוא קרח. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. Shit, זה לבולט טיים. בום, איזה מגניב זה בולט טיים.
בינתיים זה אדיר, בינתיים אני די טוב. That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more liquor in her cocktail. Can I do it, Will? She was out on one of the balconies, and I hoped not about to be thrown off it. שובר דברים. Don't be stupid! Don't be stupid! עזוב, תשי. It might have been stupidity, drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. What's fun about it, man? הופה! וואו! קם בגב. אני טוב. Tranquila! טרנקווילה, תירגעי. Nós cuidamos disso. בואו תעשו תה. לא Hey, you מתרקמים. need a hand? No, you? כועס עליך. Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Está tudo sob controle agora. תירגעי. תיקה טרנקווילה. הופה. I imagined the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. I'm kind of stupid. Where's Bronco? No, bitch. That's right. Dragging Bronco along would slow them down, but not much. That's right. Right in the chest. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Okay. This looks... Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Holy poop. Sure, I'd have to work Those are a hard lot to of get him dudes. back, but I knew the bad guys would want the boss alive almost as much as I did. משחק כזה מגניב רק בגלל זה. כאילו לא רק, אבל בעיקר. They weren't far ahead. Once I opened the door, I'd actually have to come up with a plan. אלימות זה לוותר, ואל תעשו את זה בחיים. לא מעודד אלימות. מגניב במחשב. The great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late? אם אתה הורג מישהו שנייה לפני שאתה מת זה יציל אותך. כי אם אתה הרג אותי, המניוק כזה. יאללה, מקס חיל. בורה. מקום יפה. יש גם אוטו כזה. אויה. It's gonna be all right, Mr. Bronco. ניקח פיינקילרס? תרופות. תרופות זה חשוב. שולט במהירות, תראו. קצת מיותר, אבל אאוץ'. Everything is okay. טו דודס. זין, אני רוצה לראות אותו בפין. למה אני רוצה לראות? Don't shoot a guy in the dick, man. You're okay. Yeah. Come on, get up. Come on, get up. Why did I shoot him in the dick, man?
הראיתי לו בזין. It's okay. אני לא משחק באינטרנט, הראיתי לו בזין. הראיתי לו בזין, ממקליט. הראיתי לו בזין. סוף פרק ראשון.